Good day, welcome to Info Pratique, a televised publication of government information from the Collectivité de Saint-Martin. My name is Keisha Brooks. Today we will be discussing Grand Cause Primary School update, Sweat and Chill Fridays, and CETAS Easter camps. Stay tuned. Second Vice President Yao Nyonzi received a delegation of parents from Ely Gibbs and Ghislaine Rogers School in Grand Cause on Monday, March 12th at the Hotel de la Collectivité. After the first meeting held on site last Friday, it was a question of making a technical point on the situation of the two primary schools in the presence of the Deputy Academic Director of the National Education Services, IADAASEN, Michel Sands, and the Inspector of National Education, IEN, of the Northern Islands, Dominique Boyer, school directors and elected officials and technicians of the Collectivité and the CETAS. In order to put an end to staggered class schedules in these two schools, the Collectivité is committed to doing work to allow the reopening of 4 classrooms from the Ghislaine Rogers Primary School as soon as April 9th. In addition, the Collectivité will relocate 2 teaching halls of Ely Gibbs Elementary School to a spare wing of the building and continue the reconstruction of this school. This work, the roofing and interior design, will be finalized during the Easter holidays. The Collectivité and the CETAS have also announced the reopening of the auditorium of the Ghislaine Rogers School. The canteen will be open to students from both schools. For the second Vice President, who wants to continue the dialogue with schools alongside Vice President Annick Petrus, this meeting was particularly constructive with concrete solutions proposed to parents and teachers, he stated. The rehabilitation of these 2 schools and other schools will be finalized during the summer holidays. The Collectivité is doing everything possible for a successful opening of the 2018-2019 school year. It's time to get physical. The Collectivité launched a new fun sports event aimed at the youth and sport lovers called Sweat and Chill Fridays. The first session was held last Friday on the waterfront in Marigot. Cycling, roller skating, street workouts, and Zumba are some of the activities you and your family can enjoy 2 Fridays of the month until June. For the cycling course, which is organized by Vélo Club de Saint-Nigrong, VCSG, the children must come with their own bicycles. 1 hour of Zumba will be offered to the public and given by an instructor from Association Fitness Attitude, and the rendezvous is at 6:30 at the kiosk. The third activity is a street workout using the structures installed by the Collectivité in the marketplace area. This will be headed by the association Team Alpha. The Collectivité is inviting the population to come out and enjoy these free sporting activities. Mark your calendars. Here are the dates of the events. The Collectivité invites the public to come out and participate in these sport activities of Sweat and Chill Fridays. The CETAS is organizing Easter camps from March 26th to April 7th from 8 a.m. to 3:30 p.m., Monday to Friday. The camp will include singing, dancing, arts and crafts, sports, and field trips. These camps are being held at Jean Anselme Primary School, Evelina Ali Primary School, Claire St. Maxime Primary School, and Mary Amalie. If you would like to register your child, please visit the registration office located on the 2nd floor of the CETAS office. That's by the Evelina Ali School in Marigot, just behind the bus depot, from 8:15 a.m. to 12:30 p.m. When registering, please bring a copy of your vaccination book and the certificate of liability insurance. The price per child is €50, which includes lunch for the 2 weeks. For additional information, you may call 590-27-9484. The Collectivité invites landowners whose homes have been destroyed or rendered unusable by Hurricane Irma to make themselves known to the Public Finance Department of Saint-Martin, formerly the tax office, to inform them of the state of their property since January 1st. That's the house, an apartment, or the premises of your business. Landowners will be able to avoid a tax on property tax for the year 2018. It's important to contact the department by May 2018.
Once you file an application with the tax authorities, you will not receive a tax notice until the new property is completed by January 1st of the next tax year. Once again, it's important to note the property must be damaged or rendered unusable. Forms are available on the website of the collectivity. You can see it right there below. And once the form is completed, you must submit it with the requested documents, pictures, and claim reports to the Public Finance Department of Saint-Martin. The decision will be taken after the opinion of the Territorial Commission of Property Taxes, composed of elected representatives of the Territorial Council of the Collectivité of Saint-Martin. You may also pick up a copy of the application at the Public Finance Department, located at 16 Rue Jacques Fayel. You may also call 590-8794-51, 590-8794-52, or 590-8794-49. Don't miss out on this opportunity. Following the passage of Hurricane Irma, the collectivity implemented exceptional financial aid for high school students who have to leave the territory to continue their education. For this purpose, a fact sheet will need to be collected from the Education Department located by the annex of the collectivity by the Old Bordermere School. Documents required for high school students include one passport photo, a copy of an ID card or valid passport, the attestation of registration, which is the school registration certificate stating your enrollment at a school in Saint-Martin before September 6, 2017. The certificate of schooling if you went to school outside of Saint-Martin, and it must be authentic. And of course, your RIB, which is your bank account details. And the questionnaire at the beginning of the training, which is provided by the collectivity. High school students fallen in this category should take advantage of this financial aid. Every dollar counts, especially since Irma. The Collectivité of Saint-Martin informs you the census of the population will take place from March 8th to April 12th, 2018. Every year, the National Institute of Statistics and Economical Studies, INSEE, performs a census of the population living in France in partnership with the Collectivité de Saint-Martin. If your home is selected, you will be requested to answer the form that will be presented to you by a census officer during the above-mentioned period. Census officers have been recruited and trained by the collectivity. They will present an official identity badge and are strictly bound by professional secrecy. The census office will notify you of the necessary information and provide you with help to fill out the survey. This census operation is important for our territory because it will determine the number of people living in Saint-Martin. This population figures are also useful to define public policies adapted to the territory, like collective facilities, programs for the renovation of neighborhoods, means of transportation. In addition, the census also provides statistical information on the age and family composition. Whereas our island has been strongly impacted by Hurricane Irma on September 6, 2017, we definitely need to get these statistical figures for the reconstruction of Saint-Martin. For all these reasons, your participation is essential. It is mandatory by law, and it is above all a civic duty that we ask you to fulfill. For more information, you may contact the Census Office of the Collectivité at 590-522730. You may also visit the office located by the Old Hospital in Marigot. And the Collectivité thanks you in advance for participating in the Census of Saint-Martin. The Collectivité de Saint-Martin, in partnership with the State Services, the Prefecture of Saint Barts, and Saint-Martin, DEAL Guadeloupe, for the past months has worked hard to reopen the Vehicle Inspection Center located in Hope Estate, Grand Cause, to automobiles and heavy equipment vehicles. Inspections will be done by appointment only. For more information or to make an appointment, you may call 0690-740379. That wraps it up for this edition of InfoPractique. If you would like to contact our news, you may call the Communication Department at 0590-29-5660. Don't forget to like us on Facebook at Collectivité de Saint-Martin/Our News, and you may visit our website at Collectivité de Saint-Martin. On the behalf of the Communication Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Stay tuned for my colleague with the French news.
Merci Kisha, bienvenue dans cette édition d'Info Pratique. Je m'appelle Steve Brookson et tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Au sommaire de cette édition, la rencontre des élus avec les parents d'élèves de Grand Case. Sweat and Chill, une nouvelle animation du service jeunesse et sport. Et un accueil périscolaire pendant les vacances de Pâques mis en place par la cantine scolaire. Allons-y. Le vice-président Yao Niodzi a reçu une délégation des parents d'élèves des écoles Elie Gibbs et Ghislaine Rogers de Grand Case, ce lundi 12 mars 2018, à l'hôtel de la collectivité. Après la première rencontre qui s'était tenue sur site vendredi 9 mars dernier, il était question de faire un point technique sur la situation des deux établissements du premier degré, en présence du directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, M. Michel Sens, et de l'inspecteur de l'éducation nationale, l'IEN, des îles du Nord, M. Dominique Boyer, aussi des directeurs d'école et des élus, des techniciens de la collectivité et de la CETOS, afin de mettre un terme aux horaires de cours décalés dans les deux écoles. La collectivité s'est engagée à faire des travaux pour permettre la réouverture des 4 salles de classe de l'école maternelle Ghislaine Rogers dès la rentrée des vacances de Pâques, c'est-à-dire le 9 avril 2018. En outre, la collectivité réaffectera 2 salles de l'école primaire Elie Gibbs à l'enseignement, dont la salle BCD, afin de libérer une aile du bâtiment et de poursuivre les travaux de reconstruction dans cette école. Ces travaux, toiture, aménagement intérieur, seront finalisés pendant les vacances de Pâques. La collectivité et la Caisse territoriale des œuvres scolaires, la CETOS, ont par ailleurs annoncé la réouverture du réfectoire de l'école Ghislaine Rogers. La cantine sera ouverte aux élèves des 2 écoles. Dans la mesure où les conditions techniques et sécuritaires seraient réunies, la collectivité s'est engagée à réouvrir le réfectoire avant les vacances de Pâques. Pour le vice-président qui souhaite poursuivre le dialogue avec les écoles aux côtés de la vice-présidente Annick Petrus, cette rencontre a été particulièrement constructive avec des solutions concrètes proposées aux parents et au corps enseignant. Les travaux de réhabilitation de ces 2 écoles et des autres établissements scolaires seront finalisés pendant les grandes vacances, la collectivité mettant tout en œuvre pour une rentrée de septembre réussie. Dans le cadre de sa politique de jeunesse, la collectivité de Saint-Martin a signé en 2015 une convention avec le CNUS et le CRUS qui a pour objectif d'améliorer les conditions d'accueil et d'installation des étudiants originaires de Saint-Martin venant poursuivre leurs études dans l'Hexagone. Ainsi, pour cette rentrée 2018, la collectivité invite les jeunes étudiants saint-martinois se trouvant dans les difficultés suivantes, c'est-à-dire en attente d'une décision par rapport au dossier de bourse après les délais établis ou en attente d'une affectation de logement en résidence universitaire dans l'Hexagone, à se rapprocher de l'équipe de la Maison de Saint-Martin basée à Paris afin qu'elle puisse intervenir auprès du CNUS pour résoudre ces situations. La Maison de Saint-Martin à Paris est située au numéro 54 de la rue de Varennes et elle est joignable au 01 40 48 29 60. La collectivité de Saint-Martin met en place une nouvelle animation baptisée Sweat and Chill Fridays. La première a lieu vendredi 16 mars 2018 sur le front de mer de Marigot. Le front de mer de Marigot sera aménagé 2 vendredis par mois jusqu'à la fin du mois de juin 2018 afin de proposer des activités sportives et ludiques pour toute la famille, sportifs ou débutants. Les vendredis 16 et 23 mars 2018, vendredis 6 et 20 avril 2018, les vendredis 4 et 18 mai 2018 et les vendredis 1er et 15 juin 2018. Les équipes de la collectivité sont heureuses de vous accueillir, ce vendredi donc, à partir de 21 h avec les activités suivantes. Un parcours dédié à la pratique sécurisée du vélo pour les enfants, activité encadrée par l'association VSCG. Le départ sera donné devant la gare maritime. Les enfants doivent venir avec leur propre vélo. 1 heure de Zumba gratuite pour la population avec un instructeur certifié de l'association Fitness Attitude. Rendez-vous à 18 h 30 sur la place de l'ancien kiosque. Et bien sûr, l'utilisation de la structure Street Workout, parcours sportif, avec une activité encadrée par l'association Team Alpha sur les structures existantes. Une animation musicale avec DJ est prévue sur l'ensemble de la manifestation.
La collectivité de Saint-Martin invite le public à venir nombreux partager les activités sportives qui sont proposées sur ce premier opus du Sweat and Chill Fridays. La Caisse territoriale des œuvres scolaires de la collectivité de Saint-Martin, la CETOS, a mis en place un accueil périscolaire pendant les vacances de Pâques. Les inscriptions se feront auprès de la CETOS à l'ancienne école Evelina Allais à Marigot, derrière la gare routière. Voici, ceci met un terme à cette édition d'Info Pratique. Comme d'habitude, je vous remercie de votre attention. Pour plus d'infos, vous pouvez aller sur le Facebook de la collectivité, collectivité de Saint-Martin /Our News, sur notre site web, collectivité de Saint-Martin, et sur notre page YouTube. En attendant, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.